Hi guys, welcome to the Simply channel on YouTube. So, we are going to learn 3 new words in this part of my channel. And today, the first word will be когда. Когда. Когда means when. When. Когда. Когда. Когда твой день рождения? Когда твой день рождения? When is your birthday? Когда твой день рождения? When is your birthday? Когда твой день рождения? When is your birthday? Mine is 10th of April. And yours? If you want to share it, write it in the comments. I will be happy to know. Well, когда твой день рождения? When is your birthday? One more example. Я не знаю, когда она приедет сюда. Я не знаю, когда она приедет сюда. I don't know when she will come here. Я не знаю, когда она приедет сюда. I don't know. Я не знаю. Когда? When? Когда? When? Она приедет сюда. She will come here. Она приедет сюда. She will come here. One more word for today is the word ну. Ну, well. Ну, well. Ну, well. Well, bye then. Ну, тогда пока. Ну, тогда пока. Well, bye then. Ну, тогда пока. Well, I can't help you. Ну, я не могу тебе помочь. Ну, я не могу тебе помочь. Well, I can't help you. Ну, я не могу тебе помочь. So, the last word for today is the word высокий. Высокий. Высокий is tall. Tall. Высокий. The examples. Он высокий и красивый. He is tall and beautiful. Он высокий. He is tall и красивый. And beautiful. Он высокий и красивый. One more example. Трава в моем саду была высокая. The grass. Трава. The grass. Трава. В моем саду. In my garden. В моем саду. In my garden. Была высокая. Was tall. Трава в моем саду была высокая. The grass in my garden was tall. So that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.